sweetkadai.com திருநெல்வேலி ஹல்வா, ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் பால்கோவா போன்ற தமிழக பாரம்பரிய தின்பண்டங்கள் இப்போது 5 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் டெலிவரி. இப்போவே ஆர்டர் பண்ணுங்க sweetkadai.com. இலங்கையில் தற்போது பேரிடர் காலம் எதுவும் இல்லை என்றும் உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் இலங்கைக்கு சுற்றுலா பயணங்களை மேற்கொண்டால் அந்த துறையை நம்பியுள்ள பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயன்பெறுவார்கள் என இலங்கை தொழில் கூட்டமைப்பு பிரதிநிதி ரோகன் மசகொரலா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். அவருடன் எமது செய்தியாளர் சங்கரன் நடத்திய நேர்காணலை தற்போது பார்க்கலாம். இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியால் இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில் உற்பத்திகள் அதேபோன்று ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்று வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இலங்கையில் தலைநகர் கொழும்புவில் அந்த உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் கூட்டாக செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை நடத்தி தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இன்னல்களை நஷ்டங்களை விரிவாக விளக்கியிருக்கிறார்கள். இது தொடர்பாக நாம் தற்போது இந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய திரு ரோகன் அவர்களிடம் இது தொடர்பாக விரிவாக நாம் கேட்கலாம். சார், what is your current situation? What is the problem in export and imported? Can you elaborate this? Yeah, so we are here today to talk to the public of Sri Lanka to give the big picture of where exports are like. The export industry, both services and merchandise, is about 17 billion close to in Sri Lanka, and we employ nearly 50% of the workforce. So far, how many crores lost for this crisis? Close. Crisis. How many crores lost for industry? We haven't had any major industry closes. All the major industries are running still, and they have taken forward orders also, and they are delivering. Our shipping connectivity is also, there is no issue. There have been some wrong publications saying that Colombo's port is having problems. No, there have been no serious problem. It's the global supply chain problems. Sometimes shipping lines do omit that has been there for the last 2 years. But what we see is, rather than the major industries, we see some of the SME sector. They are finding it difficult to survive because of lack of electricity and fuel. And that is ringing alarm bells on us, because we feel that can have social impact, and that social impact can be another wave if our industries get affected and start slowing down. So we don't want to slow down, because we are committed to our buyers. We have done even forward orders and taking orders. So we are still steady with all this difficulty as a country, as an industry, and we are resilient. But we want to warn very much ahead to avoid the next wave and give this message to everybody. So what will be happen in the coming days? So we want a solution. Now we have got a new central bank governor, a new finance secretary. We hope the president to put a government and a cabinet and start negotiating next week itself. We are team going to IMF to put the debt restructuring and the country's safety net, I would call it, so that we don't get into further pressures, because we have had currency pressures, we have had interest rate pressures, all sides pressures. So it is time to get out of these pressures by putting a reasonable plan, and everybody works together in that plan. What do you any need help from neighbor countries? Already Sri Lankan government asked for medicines from India and also WHO. So now we are time. What do you need from immediately help from any neighbor countries? Yeah, so neighbor countries, not only neighbor countries around the world, Sri Lankans are very friendly people with our neighbors as well as the others. We are in a crisis situation. We don't want to deny that. So whatever the support they can give bilaterally to get out, until we cushion this system and get out of it, we would like every help from our friends, including if you are planning to come to Sri Lanka on tourism, please do, because there is a large number of young people dependent on that industry. It's not a disaster situation. You can land in our airports, come into hotels, they have generators, we have good food, we have lovely people, you can do what you want. So give that help, give that confidence from the international community, and we look forward for the neighboring friends to do as much as possible. sweetkadai.com திருநெல்வேலி ஹல்வா, ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் பால்கோவா போன்ற தமிழக பாரம்பரிய தின்பண்டங்கள் இப்போது 5 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் டெலிவரி. இப்போவே ஆர்டர் பண்ணுங்க sweetkadai.com.